Now, last lecture I completed first law of thermodynamics, then statements of the first law of thermodynamics, then mathematical expression for the first law of thermodynamics, then thermodynamics in various processes, first law of thermodynamics in various processes. And today we see a one problem on first law of thermodynamics. And the problem is here. In a particular reaction, 2 kg of heat is released by the system and 6 kilojoules of work is done on the system. Determine of delta H and delta I. हा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वरचा प्रॉब्लेम आहे आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे डेल्टा H आणि डेल्टा U. कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर फर्स्ट काय घ्यायचं आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये काय दिले ते घ्यायचे. फर्स्ट वी राइट द गिवन इन दिस प्रॉब्लेम. गिवन here in a particular reaction 2 kg of heat is released. म्हणजे डेल्टा H दिलेला आहे. here in a particular reaction 2 kg of heat is released. heat means Q. Q ची व्हॅल्यू आपल्याला दिली आणि हीट रिलीज जर कोणत्याही सिस्टम मधून हीट रिलीज होत असेल तर आपण काय करतो निगेटिव्ह साइन. जर त्या सिस्टमने हीट काय केली असेल ऍब्सॉर्ब केली असेल तर आपण काय लिहितो पॉझिटिव्ह साइन. म्हणजे ते काय हीट काय झाले रिलीज झाले. हा डेल्टा Q ची व्हॅल्यू जी आहे त्याची काय आहे -2 kilojoules by the system and 6 kg of work is done on the system. Here 6 kg work is done on the system. Work is done on the system by surrounding. म्हणजे सिस्टम वर काय झालंय वरून वर्क झालंय म्हणजे तिथं गॅसचं काय झालंय कॉम्प्रेशन झालं आणि जेव्हा कॉम्प्रेशन होतं त्याला आपण W चं साइन काय लिहितो पॉझिटिव्ह साइन. आणि जर हे सेंटेन्स असं असतं वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग असं असतं गॅसचा काय होतो एक्सपान्शन होतं. एक्सपान्शन झालं की आपण काय लिहितो साइन काय लिहितो W चं निगेटिव्ह साइन. म्हणजे काय 6 kg of work is done on the system. सिस्टम वरती वर्क झालं म्हणजे गॅसचं काय झालं कॉम्प्रेशन. म्हणून त्याला W ची व्हॅल्यू काय आली पॉझिटिव्ह येणार 6 kilojoules. And then we calculate delta U and delta H. या दोन व्हॅल्यू आपल्याला काय करायचे फाइंड आउट करायचे कॅल्क्युलेट करायचे. आता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मॅथमेटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज हियर delta U is equal to Q plus W. This is the mathematical equation for the first law of thermodynamics. And substitute the values. Here Q is -2 kilojoules. Here -2. Then W is +6. +6. इथं पहा आपण मायनस साइन काय घेतलंय तो तुम्हाला दिलेला किती +2 पण घेताना आपण काय घेतलंय -2. साइन कन्व्हेन्शन आता तुमचा झालेला आहे म्हणजे डेल्टा U पॉझिटिव्ह मध्ये असतो डेल्टा U निगेटिव्ह Q इज पॉझिटिव्ह Q इज निगेटिव्ह W इज पॉझिटिव्ह W इज निगेटिव्ह. हे सर्व मी तुम्हाला मागे सांगितलंय म्हणून इथं काय आला निगेटिव्ह साइन. And then delta U is equal to
minus 2 plus 6 plus 4 kilojoules. This is the value of delta U. Delta U is equal to change in internal energy is plus 4 kilojoules. And you know the first law of thermodynamics in various processes. The first process is isothermal process. First law of thermodynamics in isothermal process. Then second, first law of thermodynamics in adiabatic process. Then third, first law of thermodynamics in isobaric process. And fourth, first law of thermodynamics in isobaric process. Here pressure is constant, and that time I give a one relation to you, that is delta QP. म्हणजे at a constant pressure is equal to delta Hg. This is the first law of thermodynamics in isobaric process at constant pressure. And hence the value of Qp is minus 2 kg. The value of Q is minus 2 kg. Then Qp is equal to delta H. Hence delta H is equal to minus 2 kilojoules. And here we calculate the two values in this equation. First is delta U and another is delta H. This is the first problem on thermodynamics, first law of thermodynamics. Then we see next point, that is enthalpy. Enthalpy is denoted by letter H. H means heat content. The system containing the heat, that is called as enthalpy. And first we see the definition of enthalpy. There is in the two forms. One is mathematical form and another is one statement. The first enthalpy is denoted by letter H. Enthalpy. Is denoted by letter H. And the enthalpy of system, ही enthalpy म्हणजे heat, हा पण काय एनर्जीचाच पार्ट आहे. enthalpy denoted by letter H. Enthalpy of system is the sum of internal energy of the system and energy equal to or energy equivalent to pressure volume type of work. That is called as enthalpy. Again see the definition of enthalpy. Enthalpy is denoted by letter H and definition is enthalpy. Enthalpy of the system is sum of the internal energy of the system and energy equivalent to pressure volume type of work is called as enthalpy. And this enthalpy in the mathematical form written as such a way, H is equal to U plus PV. आणि बोर्डाच्या परीक्षेला एक वेळा असं झालं होतं, डिफाइन एन्थाल्पी. मग तुम्ही वर्ड मध्ये जर डेफिनेशन आता मी सांगितली होती त्याप्रमाणे लिहिली तर हे पण करेक्ट मार्क दिला जात होता. आणि दुसरं हे मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे, हा कोणता तुमचा H is equal to U plus P. U म्हणजे इंटरनल एनर्जी
and PV means pressure volume type of work. हे मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट जरी एखाद्याला लिहिलं असेल तर त्यालाही मार्क देतात. म्हणजे करेक्ट मार्क द्यायला सांगितलं होतं आणि हा स्टेटमेंट जर लिहिला असेल तर 1 मार्क. बऱ्याच वेळा याच्यावरती जे लिहिला हिंटला क्वेश्चन असतो. The correct mathematical equation of enthalpy is आणि याला 4 रिस्पॉन्स दिले जातात. दिस इज द करेक्ट रिस्पॉन्स आहे. रिस्पॉन्स असेल किंवा याच्यामध्ये काय केलं जातं हे यू इकडे एच इकडे घेतला जातो मधलं साइन काय केलं जातं चेंज केलं जातं त्याप्रमाणे तुम्हाला काय केलं जातं क्वेश्चन विचारलं जातं. आणि मग हा बेसिक कन्सेप्ट म्हणजे ह्या कन्सेप्ट असतात. या तुम्ही काय करून घेतला पाहिजे प्रत्येकाला क्लिअर करून हे काय झालं एन्थाल्पी. Then next we see the change in enthalpy. Change in enthalpy. Change in enthalpy. Change in enthalpy. Change in enthalpy is denoted by letter delta H. This is the delta H. Delta H means change in enthalpy, and delta H is equal to H2 minus H1. H2 minus H1. H1 means enthalpy of the initial state, and H2 means enthalpy of the final state. And then this is the change in enthalpy. And here, number of times one question is asked on this. Explain enthalpy is a state function. Explain enthalpy is a state function. का तर delta H1 and delta H2 कशा होते initial state आणि final state. Hence enthalpy is a state function. So H is equal to U plus PV means internal energy, pressure, volume. These are the state function or state variables. And hence enthalpy is called as a state function. And then we say next point and a very important point. Expression for change in enthalpy. आणि याच्यावरती बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारला जातात प्रॉब्लेम असतात. तर एक्सप्रेशन फॉर एन्थाल्पी. नाउ वी सी द एक्सप्रेशन फॉर एन्थाल्पी. एन्थाल्पी is denoted by letter H and change in enthalpy is denoted by letter delta H. आणि हे 2 मार्कासाठी बऱ्याच वेळा डायरेक्शन विचारतात फॉर 2 मार्क्स. आणखी याच्यावरती क्वेश्चन असतो which of the following equation of a enthalpy change in enthalpy is equation. The next one expression for change in enthalpy. Expression for change in enthalpy. And number of times the question is asked on this. Derive the expression for change in enthalpy. Or prove that delta H is equal to delta U plus P delta U. या टाइपचे क्वेश्चन विचारले जातात बोर्डाला 2 मार्काचा क्वेश्चन असतो. Now according to the definition of enthalpy or mathematical equation of enthalpy is that is H is equal to U plus PV, and this is the equation number first. Enthalpy of equation is equation of enthalpy is or definition of enthalpy. Delta H is equal to U plus P. The enthalpy is the sum of internal energy and pressure volume type of energy. Then equation of change in enthalpy is delta H is equal to according to the
Equation of delta H or change in enthalpy. Delta H is equal to H2 minus H1. This is the equation number 2. This equation is change in enthalpy. According to the equation first, delta H1. According to the equation first, H1 is equal to U1 plus P1 V1 and H2 is equal to U2 plus P2 V2. Have value which are available according to the equation first delta H1 and delta H which are available calculate either given. And then substitute this value in equation number first. क्या आपल्याला काय करायचे आहे H1 आणि H2 च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे आहे तर इक्वेशन नंबर 2 मध्ये काय करायचे आहे सबस्टिट्यूट करायचे आहे सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ H1 and H2 in equation 2. Then delta H is equal to H2 च्या व्हॅल्यू आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचे आहे U2 plus P2 V2 minus here minus then H1 च्या व्हॅल्यू घ्यायला U1 plus P1 V1 ह्या व्हॅल्यू आपण काय केलं आहे इक्वेशन नंबर 2 मध्ये H1 आणि H2 च्या व्हॅल्यू काय केलं आहे सबस्टिट्यूट केलेले then here U2 and U1 means difference between internal energy and this P2 V2 and P1 V1 means difference between pressure and volume. Here we collect the common terms here U2 minus U1 plus काय असेल पुढची टर्म सांगा बघूया U2 minus U1 plus सांगा काय असणार आहे S बरोबर आहे हां बरोबर आहे चला सांगा P2 V2 minus P1 P1 बरोबर here U2 minus U1 means a change in internal energy. U2 minus U1 means change in internal energy, and change in internal energy is denoted by letter delta U. And here we write the delta U. Here delta U plus here P2 minus P1 means difference between the pressure delta P and V2 minus P1 means a change in volume. It's value in initial state and final state. Then plus delta PV. Delta PV means a change in pressure and change in volume. But for constant pressure, चावले प्रेशर काय करायचं आहे कॉन्स्टंट करायचं आहे फॉर कॉन्स्टंट प्रेशर P1 is equal to P2 is equal to P. P1 is equal to P2 is equal to P. This is the constant pressure. And then equation is delta H is equal to delta U plus delta U plus here P is constant. P
into delta V. Delta H is equal to delta U plus P delta V. This is the equation number 3. And this is the equation of change in enthalpy. Change in enthalpy is delta H is equal to delta U plus P delta V. Change in heat, change in internal energy, pressure is constant, delta E change in volume. Here, if the pressure is a constant, here pressure is constant, means external pressure is equal to pressure of the gas is equal. Both the pressures are equal. That time the equation is such a type. QP is equal to both the pressure constant, external pressure and pressure of gas is constant. Then the equation of first law of thermodynamics in isobaric process, QP is equal to delta U plus P delta E. Here the equation of enthalpy is delta H is equal to delta U plus E. P delta E means QP is equal to delta U plus P delta V. This is the equation for the first law of thermodynamics in isobaric process. Then, and this is the equation number 4. Compare these two equations, equation number 3 and equation number 4. We get delta H is equal to QP. And here it is also called as, this equation is called as, this equation is the first law of thermodynamics in isobaric process. And here change in enthalpy of system, change of enthalpy of the system is equal heat transfer from it, is equal to heat transfer to it. And then the constant pressure H at constant pressure. Here this is the equation of change in enthalpy. And here also state question chapter. Explain H means change in enthalpy and QP are a state function. And हे explain करा. आणि हे आपलं डेरिव्हेशन कशात झालं? चेंज इन एन्थाल्पीचं डेरिव्हेशन आहे. तर इथून स्टार्ट करावं लागतं. चेंज इन एन्थाल्पीचं डेरिव्हेशन पाहत असताना आपल्याला आपली डेफिनेशन कशाची? एन्थाल्पीची डेफिनेशन माहित पाहिजे. मग ही डेफिनेशन एन्थाल्पीच्या पण लिहिली. त्याच्यावर काय झालं? चेंज इन एन्थाल्पी दिला. एन्थाल्पी त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर ह्या व्हॅल्यू कशामध्ये सबस्टिट्यूटला इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्या. त्याच्यावर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन व्हॉल्यूमच्या व्हॅल्यू दिल्या. मग प्रेशर काय कॉन्स्टंट आणि पी ची व्हॅल्यू पीच ठेवली म्हणून ती डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा. दिस इज द इक्वेशन फॉर चेंज इन एन्थाल्पी. अँड हियर वी कंपेअर दी बोथ इक्वेशन, म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी अँड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स in isobaric process. And here we completed the derivation of change in enthalpy. See carefully and read completely this equation.